feel free to. So to kai questions check it in chat mo tawa. And then we'll go through the drill here. Okay. Cool. Let's dive into the event. Asking the cars, yeah. Oh, the cars, BC. More Yes. the cars. The cars. Yeah, the cars. So in the agenda, again, let me just do a quick intro again, like in case we didn't catch everybody. In the intro, we know Harshid Kunka. He's a national chess master. Intro Karanjaria, our associate we have. We are actually from the Sourashtra Youth Committee. Telamam Babumli involved in Tenga Bovin Kumaran Kunka, Tenovin Tenga perspective in Karanjaria. Bhaskar Kandalu, president association, he's going to be looking through the whole event and also recognizing our star champion Harshid Kunka. So Naveen, basically a quick overview about the youth committee. So Chada, we're going to talk in our intro Harshid Kunka, and then moderator questions. Questions of that. We'll go through that, and then open chat Q&A. Finally, with the recognition for the event speaker. So Sourashtra Youth Association, we have an actual subcommittee method. So Sourashtra Youth, we know ages 14 through 25. Both in US and Canada, we know we are promoting networking for all the youth. School we are offering volunteer service hours school so Tengapura Miami assist karasi. So the summer coaching sessions me plan so something like coaching for coding and the camp fun events then regional get together me plan on top of it, on the special projects, talent shows or showcase. Telamli me plan kella sata. Lamam konamadi to the special, talents, music, dance, art. Telamari jugia in you might be already very well in it. Mir hatals anything to do with our culture. Or any talent you can basically share with us. We can have a show on that. So the learn talent shows that. And then special projects that we know the website revamp so the volunteer opportunities. We have a bunch of different options, content creation, content manage the coaching plus college guidance. Lapura special projects. Lapura, yeah, that's our whole motive. Association youth committee so Kaidi questions somebody feel free to ping on the chat. We can get back to you with any special questions or comments. Kaidi somebody that do I think. Next speaker event, I'll take this opportunity to just communicate that. Professor Raj Chinakonda, University of Pittsburgh Sata. He's a professor of engineering. Then on the 24th of late time. 2 weeks from now, then speaker series events kar rahe hain. So telamamli participate karte request kar rahe hain. Let's dive into the next part here. A quick intro. Harshid Kunka, let me introduce Korea. He's a national chess champion. I would like to intro him to this event. Babu Avina Jugia. He's been accomplishing a lot of things. So yeah, I would like to get Shruti also get to ask the moderator questions to begin with. Yeah, go ahead, Shruti. You want to jump in? Yeah, so before we jump into the moderator questions, I would like to give Harshid a quick intro. So he is 12 years old and from Texas. Harshid got his national master title in December 2021. This is the highest rated introduction. Robo Musa yende and the Palgara Tagata Saga, or Halmuseti. Is the Palgar what are the English okay, but what are English and Jed is anything? Kind request.
Yeah, okay, Okay. I'll do my best. We try guys, yeah. So Ella, we know the national master title. Ella is the highest rated title you can achieve in the USA, and the goal of Vino is to get the international master title in the upcoming years. He has also participated in world events like the one held at country of Georgia in the year 2016 World Cadets, as shown here on Ella's slide. Oh yeah, next slide. This is the 2021 National Open in Las Vegas. Harshid, do you want to talk about it? Yeah, so in 2021, I played in the Las Vegas National Open, which was practically a competition between everyone in the United States. LSK tournament or Jhukku importance and Jhukku time spent to prepare for this tournaments. ಇಲ್ಲ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಹು ಅವೇನು ಖಾಲಿಗೇನು ತರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೈಟಲ್ ಕಡೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ 9 rounds ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಏನಾವಿ ಇಲ್ಲ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೋಣ ಹೋದೆ ಏನದಿ यूएसएम से ग्रैंड मास्टर्स प्लस दूसरा नेशनल मास्टर्स लानु तेगारतु एग लेवल से पिल्लन्नु प्लस अडल्ट्स सो इट्स ऑल मिक्स ऑफ मास्टर टूर्नमेंट इल्ले so every year I know December chala ille Las Vegas so last year I Jiratal he played very well and based on the rating bahu gavi national master gavi title abhi okay so tumi ella 2016 batti ho samboga tumi babu kona experience less la konga tamni go explain keno so ille kona hode manade illa time 2016 manade like 6 years ago right so tevulka ega think 7 ವರ್ಷ ega so illa world tournament kona time manade under the age madira like below 8 alladhu below 10 tela madri categories to give hode so I mean I know illa tournament jata manade one criteria like US उन्री अदाव certain ratings वंडर है दी तिमी आवी US chess odds संगाड़ी तिमी register के लिए नो इल्ला world tour का भी नो तिमी जवाई अलादु तिमी US आवी represent के लिए मादरी so तेला मादरी रात लभी बहु अभी under 8 years old category में भी नो जिये और US उन्री I think उन्डा 10 बेट जिला भी US उन्री तेले मादरी आस्की कंट्रीज इन जुक्कु पिल्ला नवी होदे तेलडु सभी अंगावी तेला प्रज्ञानाद गवी मीट करना वाइप अबेया तिंगा फैमिली भी होदे so bobo over time spend करे तिंगा सिंगाली during the match मी अभी तिंगा मदर्स अभी होदे so मी तिंगा उड़ी बातें करे होदे इला टूर्नामेंट का मुख्य कावा जेम नदी येलर कलर यादा US कलर यावी नो उन्डा एक्सपीरियंस दे पिल्ला तेले अभी तिमी बहार जी खालतल अभी तेला environment अभी नो वो मचाई रही तेला number 1 तेरे नात अभी नो दूसरा country से इम्न जुक्कु धनु आवरान इले ये तुम से द talent पिलम जुक्कु धनु रानो plus एक स्मॉल वोसु वेद नमने आवन so तेला वंडा exposure अभी नो एक नहना रातल वंडाल दिये मनदी at least he get that experience so तेला main goal कुची ना अमी जिये आमी जाता लावी न कोण राही मी नोना डाउट कनु लाये काना मी आमी फर्स्ट टाइम नो बोली जा रही आउटसाइड प्लस येना भी वेन हन्ना कनु होदे उनको सरी हे कंपनी काय मनदी इल्ला टेक्सास उंडी उंडा दीतना उडी प्लस दूसरा स्टेट उंडी उंडा 7 to 8 families उडी so तेला मादरी आमी इल्ला रातली प्लान केल्दी नो देन आमी ट्रैवल केल्दी जिले it was a good exposure to him and तेला जिले वल्याद it changes style meanwhile kamadi tana dusra countries players kona color em unta idea bayi tegana nata vino egal avi kai missouri manata game ni no und exposure ega kalai adavadu ami illa madri kamadi US mu khaladalla und certain pattern madri en follow garan timitela bahad je satala vino tele break etta madri jugo rules nai so ega vino tele exposure apuna manata main reason kuchi ami jile it was very good
Okay, thank you. Harshid, do you want to talk about how you felt here in 2016? Yeah, Do you recall sure. everything? Because I was 7, I wasn't very serious about chess at that time. It was very fun to me, so I didn't take it too seriously. I still liked the game, and I feel like even at a young age I was a very competitive person. So this tournament, like other tournaments, were less broad. They were less worldwide, so you don't have the same level of competitiveness than other tournaments. But since this tournament was like worldwide, it kind of got a bit more like, it got serious, helped me develop that this was just like more than a game in a sense. So it helped me start getting a lot more serious and more passionate in chess. Cool. And can you tell us about how you got started with the chess adventure? Well, it started when I was actually around 4 to 5 years old. We were on a plane back from India, and since it was a long flight, one of the flight attendants gave me like a very small chessboard. And so like I being like 5, I was quite curious about like what this game was. So I asked my dad, and we started like learning how to play the game. And like early on, I was like good at the game, so I started playing it a lot more, and it became a big thing. Okay. काय होय म्हणते गामुजीली रिटर्न आवतलवी जनक ನನ್ನ ಪ್ಲೇಯರ್ म्हणते काही टाइस देन काळात सो त्याला मात्र हातलवी एकावी नन्न ಚೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಗು ಹಾಯ್ದಲ ಗುಮ್ಮ त्याला ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಥೋಯಿನ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹಾಯ್ದಲ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ सो त्याला गो जस्ट त्याला ट्रॅव्हलिंग टाइम अविनो पिल्लन एंगेजमेंट थोडं होती त्याला दिए सो याना त्याला फ्लाइट न थोली आवी प्लस व क्यूरियस है त्याला कोण काय गिरवाय म्हणती सो गुम्मा वेळ्यात त्याला पती व डिटेल्स ಏನ ಪುಸೆ काय गिरवाई ಇಲ್ಲ कोण प्ले என்ன म्हणीना सो अंग ओवरलो ஒரு நாலேஜ் फरिया सो आम्ही अंग मुसे वरके अविनो ಇಲ್ಲ மாதிரி मूव करवाय அல்லது ಇಲ್ಲ மாதிரி खलना लगे मूव म्हणीना आम्ही स्टार्ट करे देन वो theory अविनो नेक्स्ट लेवल जनरल गन ನನ್ನ पिल्लन ह्या तुम्ही वंडा विषय सांगितले दन फर्दर गन काय गिरवाय म्हणत म्हणजे क्युरियोसिटी राही त्याला वसून सो अभी फर्दर गन तेल सर अंग कललु वाय मिंदिना वो दिसने पुछता अंग ನೀವು ಸರಿ दुगे पुछता से लेट्स ट्राई मिनीना ओवरला ಅವರಾಲ್ ಮುಸಿಯಲ್ಗೆ ಟೀಚ್ करे ಈಗ அடுத்து तेले टाइम काय होय म्हणजे स्कूल मध्ये ना कंपटीशन अभी चेस कंपटीशन मिनीना फर्स्ट एंगा स्कूल में उडी मैंने तेला अभी ना सरी ना काही ना पुछर से काही ना ट्राई करर से स्कूल में डाल जस्ट ट्राई कर सेंगना அடுத்து நான் காய் கேரளஸ் நீ எக உண்ட கலாயி அங்கமி கலாய் முடியனா வி வென்ட் देयर मैंने तेला फर्स्ट तेला कंपटीशन आविन आई थिंक 4 राउंड्स में लगा रे सो एनावी आस्के राउंड्स जोंजी दी एग सेर पिल्लन होरे मोटा पिल्लन होरे सो एना आस्के मान जोंजा दिगा मवी एग उंड काउंड कॉन्फिडेंट मादी कई कलार सिर वयम नी सो अंगमनी सरियाना वो इंटरेस्ट दगडम नीना तेगा तेरी रोवागिरेना सो அடுத்த लेवल काय गिरवाई कोण मोल्ड गिरवाई म्हणत नेक्स्ट स्टेप अविन तेवलर हमेंगरे ஆனா அல்லது அதாவது இல்ல चलறானங்க कोण कलरायनी हम कलाइराना बट இல்ல மாதிரி जस्ट ஒரு स्पार्क மாதிரி ஸ்டார்ட் करे आम्ही ते அடுத்து लोकल कम्युनिटी प्लस लायब्ररी जातला अविन हम सवे आता तुम्ही ऑस्टिन खलेदी येड अविन ऑलमोस्ट आस्के लायब्ररी अविन तुंग चेस क्लब नी ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ अविन ओवर द वीकेंड्स अविन कोबेम भाई ಒಂದು 1 hours 2 hours मध्ये सो आम्ही जातर पूरा सवे बुक वन डे आम्ही चौथी ಅದು ಖಲ್ಲಿನ ಅವಡಿವೆ बट ಈಗ ಓವರ್लो ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದ ಕಡೆ ಹುಲ್ಯಾದು then we just went there तेलजी theory काय शिकवाई அல்லது मेंगॅनल काय इन्फॉर्मेशन कळली एका कोण अविन हेल्प करवाय म्हणते अविन theory फॉलो करे ओके cool तुम्ही अविन ಇಲ್ಲ बोलली जीनो स्कूल मसटीनो वीकेंड्स मला पर कोण मॅनेज केलास तुम्ही तेले एक्चुअली आता हावडे कोण चालवणे मग कळानी टू बी फ्रँक कारण ते अनुभव अविन तिला तुंग जुक्कू प्लान करता मादिरी కొన్ని తిక్క మాది కలయంది कारण ನನ್ನ पिल्लगन राही एक अभी स्कूल मुसट्टिगन तेला एक्टिविटीज राही इवनिंग मादी राही அல்லது वीकेंड्स मोस्टली वीकेंड्स मादी राही सो मनतिला अवेनो कोणकी मीदी அல்லது ಎಂದ ಅಂಬದಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಬುಲ್ಜಿಡುವೆ ಒಂದು 2-3 hours तना तेड स्पेंड करेगी जुक्कू लोकल कम्युनिटी में ज्ञान अवेनो वसुएदन अदालु 6 to 65 मध्ये मादिरी
aski osum de mengana on library tella chess avenu kalata guchi osu edanu pura avan so anga sedi avi angamni onde egela illa osum avenu tana edavi kallam neni but tenga kadi onde se bitar avi kadi una kenna gomma go bisnata avenu something kennam ni ami tella guchi mindi avan mogalai Jhukku Dhannu se so ten tella ma avi khalan correct 12 minute tena 11:50 tena open kerena aski chess board ba thobena pillan our reng wait keri they play so tela madri me disin ball note kele hodrichi te garte ena overall interest kade holyada every weekend I mean gumar hatal pura avina I mean miskenna every weekend like a Saturday after 2-3 hours avino every Spicewood library atagudela yesade tet boljedu me adutha Sunday avino Cedar Park mod library sade ted avi 2 hours so almost Saturday Sunday avino pretty much every week avi ega book chota mendira plus ila khalata madre boljille avdi sani start kare first te ulka avi ami adavadu ille avi ikka osu ada ikka dinne kelta manata madre konni plan brani ena ega adavadu interest rate will do it kamanadi illa janatu any like kolla game mana khallemni ami on level adutha ami konni kirana pillangane interest khalli then next level boljana correct ya so telaga halti avina ami jukku puspura kereyani ena interest daga si alladu color si manadi will take care of the other activities so tela madri mindina harman kere ena overall interest daga holjade then harmbamo konni kalande ni dagarte ena kinder re like ata middle school manatal tela what tight kan thai school activity avudai plus illa activities avino harmbam kona annadi pillannu tela school onde set madri cheriyenu weekends tournament hai Austin more hai illadu Austin to Jhukku Dhannu San Antonio tela madri jile avata mari tela ma school undu jile avadanu alladu onde gang madri jile avata mari khodiya tolka avi dikka madri kalandena adutha onde level jaatal madri ami tournament avi pick enna adadu ega next level boljana alladu ega kolla area beacon seyi tella madri improve kanna manadi ega pick enna kolla tournament bolle cheyidi ega help iruvayi alladu kongola venu help mainu ega mold iruvayi menenu tella mai kertalavi advance gunu plan kanna so tella ami general kaikiru manadi either me alladu enga ambodi didma ondanu our vacation time avi ega tournament base keri ami machuve कारण आम्ही वन डे प्लान केलेली एक कधी उंडे इम्पॉर्टंट कंगा मध्य अवे सो अंगा तेला कलेश्रम मचाना मिंदिनो एक कोल्ले कोल्ले आवरस मिनिनो उंडे 3 to 6 month उंडे advance गा नमी वल्लो calendar माय तैल देगेनो तेला माम अंगा कायदी फिट केला या family event गा नमी ट्राई करबे maximum otherwise मी वन डे बोले जिले वो मध्य family join करन तेला मादरे last 3-4 years आवलो managing நீ அவங்களோட சார்ட் தக்கணும் இல்லையா இல்ல சார்ட்டும் சாத்தல் நீ ஜஸ்ட் ரேட்டிங்ஸ் ஆசிலே இல்லையா நீ Harshid babu புஸ்தகம்ல ஒரு நமாம் உன்னோட ரேஞ்சும் உன்னோட ரேட்டிங் இன்க்ரீஸ் ஆத்தல் on how the same Sure. Okay, so I feel like at the start, increasing the rating wasn't really all that hard because, well, you're young and when you're young, you learn really quickly and you learn to do things really quickly. So the start wasn't that bad. In the range of like 2018 to 2019, that was a very difficult range for me. I was getting stuck at certain levels and I was kind of struggling to improve at that point. When there's very little gap between 2019 to 2020, that was a decent year. I increased quite a lot and I got a hang on some of the things I need to improve on. And this big straight line you see from halfway from 2019 to 2020 to halfway to 2021. That was when we had COVID hit and there wasn't many chess tournaments. So we kind of, instead of going to tournaments actively, we kind of stayed at home and we started practicing a lot more and focusing on things to improve on. And this final little jump was from very end of the start of the very end of 2021 to the start of 2022. That's when obviously 6 months of preparation
going to improve somewhat. So that was those big jumps. Staying along this range. I think this is a little bit outdated. It went a little bit higher, I believe, but other than that, that's quite accurate. ಒಂಡೆಗೆ ಎರಡು ಕಾಯಿ ನಮ್ಮನವಿ ಜನರಲ್ ಅವಿ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಅವಿ ಚೆಸ್ಸum ಹಾಡಿ ಮನವಿ ಮೇಂಗ ನವಿಲ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಾನ್ ಕಮನದಿ ಲೇಸ್ ಅವಿ ತೆಂಗ ಕಾಯಿ ಮನದಿ ಅಳಗೋಲ್ ಮಾದರಿ ಇಟೇನ ಕಾಯಿ ಕೆರ ಸಿಮ್ ನೀನು ಇಲ್ಲ ಅವಿ ತಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಗ್ರಾಫ್ ಸಾರಿ ಮಾದಿ ಉಂಜ ಕಲ್ಲ ಜಾತಗು ರೈ ಸಡನ್ ಕ ನಕಲ್ ಅವಿ ಒಂದ 3 months ಅವಿ ಉಂಜ ಜಿಲೇರ್ ಹೈ ತೆಗ ಅಡ್ತ ಅವಿ ಶಾರ್ಪ್ ಗ ನವಿನ ಕಲ ಉತ್ರೈ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಹೋಯ್ ಮನದಿ ಒಂದೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಜಾತಲವಿ then next level jump hotalavi they need to prepare a lot kamanadi on a certain level tanavi solid kan hattalavi it takes time 3 to 6 months avina one day level more hana tami tikka tournament ji ka game khala kamanadi less kan variation rai then one day madi kitina at the start pon hingan ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಫೋರ್ ಏನಂದಿ ಒಂದು 3 to 6 months ಆಗಿ ತನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ತೈಲೇ ಹನ್ ಔಟ್ ಮೊಡನ ಅವನ ಆಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಲು ಬೇಕು ನಮ್ ಕಾನ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇನು ಕಾಯಿ ಹೊಡುವನ್ನದಿ ಜಾರಿ ಗೇಮ್ ಕೂಡ ಅವಿನ ಜೊಂದಿದೆ ಅವನ ನೀನು ಬಟ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅವಿನ ತೆಲ ಚನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹೌಡರೆ ಮಾದರಿ ರನ್ನ ಅಲ್ಲದ ಆಮೇಲೆ ಹೌಡನಾ ತೇಮ್ನಿ ಚಲೈ ಕಾರಣದಿ ಒಂದೊಂದು ಗೇಮ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೆಡಿಯಾ ಸೊ ಕಾಯಿ ಹೋಯ್ಮನದಿ ಒಂದು 3 ಮಾಸಂ ಟು 6 ಮಾಸಂ ಒಂದೇ ಮಾದರಿ ಹಳೆ ಮಾದರಿ ಲಗಂಗ ಫೀಲ್ ಲಗೈ ಕಾರಣ ನಂಬರ್ಸ್ ತರ ಮಾದಿ ದಕಡೆ but internally then avi gain kar ang kaana dile ami ni coach adar san sangwe gain kar numbers unda kadala nim nenu coach avinu best advice kai sangamnadi numbers odunu sauna nanna ratala avinu ten ikkadekka sikarasi tele tenga base madri huyayi life long so techi numbers avi yes anga paja oresi but tele unte thudi ಗೇನ್ ಕೆರರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಹೋರಿ ಏಮನೈತೆ ಅವೇನು ಹೌಡು ನಾಂಗ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಕಾಣ್ತಿದಿಲ್ಲ ತೆಗಲ್ ಸೊಡ್ಡು ನಾ ಗೇಮ್ ನನ್ನ ಆತಲ್ಲ ಅವಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಯ್ಕಿರುವ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಾಯ್ಕಿರುವ ಆಮೆ ಗೈಕಿರುವೆ ಬಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಲೆವೆಲ್ ಜೇ ಹೋದವಿ ಆಮೆ ತೆಂಗ ಕಾಯಿ ಲಗರಸಿ ತೆಂಗ್ ಕಮಲೆ ಒಂಡನಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಕೊಂಗ್ ಅದು ಕೊಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಣ ಕಲುವಾಯ್ even timi grand master khaluwa tenawni grand master kan dhawai but tena next sonda khaladal wajja idana so it doesn't mean that tena chess kalai alladu kalana menu sanga correct so tela madiri avinu ondonda game ondona mayar hayi tele madi players avinu onda 10 players emnati 10 pullan redi tenga pura avi tenga they have their own style so teiche avi tela style mu tenga mold gere alladu tena improve illatavinu ondonde stage datala avinu they take time ata ega graphics yadi manadi 1000 mu onda bodunu hai tega arthu sharp na ina kittata 1400 hota jedi tega arthu odi inu arthu 1600 jai 1600 kamadi ella pura onde stage mari 1400 1600 1800 2000 2200 ata 2200 jai ojadu काय म्हणतात ಒಂಟ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗತ್ತವೇನು sometimes ನಾವೇನು 10 ಗೇಮ್ ಖಲ್ನ ತೆಲ ಮಾದಿ ಹೋಯ್ ಇಲ್ಲೇ 1000 to 1200 ಅವೇನು ತೆಲ 10 ಗೇಮ್ ಖಲ್ತಲ ಅವೇನು ಕಿಡದಟ ಒಡ 50 to 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೋದ ಗೇಮ್ ಗಿರುವಾಯ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ 2200 ಜೆ ಹೊಲ್ಜಾದೇವಿ ಏನ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೇಮ್ ಕೆ ನಮ್ಮದಿ ಏನ ತೆಲೆ ಲೆವೆಲ್ ನಿಮ್ನ ತೆಗ ಸಮೋರ್ ಸೆತ್ ವೆನ್ ಸೆತ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಂಗಾಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸಂಗಾಡಿ ಖಾಲಿ ವಿನ್ ಕೆನ ಯಾವಳು ತೆಲ ಮಾದಿ ಗೇಮ್ ಗೆಲ್ತವೆ ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ಒಂದು काय ಮಾಡ್ತಿದಿಲ್ಲ वो शार्प होणार आहे so he needs to put a lot of effort and time. Okay, gotcha. So Harshid, one quick question for you. What do you do for fun besides playing chess? Like something else? Like do you play another game? Well, like besides chess, I do robotics, which is like a fun little competition with robots. I like math a lot. I was starting to play tennis recently, and I play a lot of like a variety of sports. I play badminton, I play ping pong from time to time. So like definitely not chess is not really the only thing I do, but it's one of like the main things I do. You also try not to play with lower graded or lower rated folks.
even if it's a competition? I mean, at the point, like obviously, like online chess, I wouldn't like try to play against lower rated people purposely because I want to keep like an actual like competitive game where I can play against someone who's around my strength. And well, in tournaments, you can't really decide; it's all decided for you. So I mean, if I go against someone who's lower rated than me, I'll play my best as I usually do, and whatever result comes after that. Because usually, if you play well your first round and you win the game, you're probably going to play against someone who's around your level or a bit higher than you. So that'll be a lot more like competitive and a lot more interesting. I'll let some questions out of the chat group. I think there might be some questions coming up, and then we'll return back if there's more questions. Shruti, you want to take on? Yeah, so I see we have many questions in the chat. So the first one, so apart from like, just a spark when you were little, what really inspired you to take up chess as a hobby and then really excel in it? I feel like honestly, the only reason I took up chess is because it was interesting to me. I found like it was like you move pieces around a board, yet something like really like creative. You can be very creative. You can express yourself in just a game where you move pieces around. And I found that very like peculiar. I didn't really have any other like motivation to take up chess other than the fact that it was really surprising and can lead to something truly amazing. Okay, that's nice. Who's your role model in chess? Is there anyone you really look up to particularly? There's one person, his name is Alexei Shirov. It's a Russian grandmaster mainly from the last generation. He's a very good player in terms of like attacking the opponent, and he can create like beautiful like combinations and tactics like out of the blue. Okay, that's interesting. Next question, what openings do you like to do with white as well as black pieces? Okay, so with the white pieces, I've mainly been playing e4 for most of my life, and I mostly focus on e4. But I tend to prefer like d4, like a lot more slow and strategical positions more than e4. But like currently, I feel like I want to master e4 before I start turning to d4 and learning those positions. And with black, it's like mainly sort of closed, semi-closed positions, such as like if white plays d4, which is the queen's pawn game, I usually play d5. And when white plays e4, which is what I play as white, I usually respond with e6, which is the French, or c6, which is the Caricon. Okay, that's interesting. So how can one start getting ranked and getting into competitions? I think first you need to like sign up for like a US chess like membership, I believe, to like start like actually participating in US chess tournaments. And then you can go to like tournaments or like a lot of places. There's not that many in Austin, I don't believe, but there's a lot of them in Houston, in Dallas. And if you like start playing there, even if you're completely new to chess, you can start getting a rating. And then yeah, you can start getting a rating from there. Okay, that's some great information. Maybe I can add 2 cents here, Shruti. Yeah. Pillan Nana Atalavino. One avi school undri tenga scholastic tournaments muninu jugiyarai. So tella identify girwai. Austin mu mogalai kredata scholastic manade like anywhere between kinder to high school. Tella madri tournament atal I've seen close to 1,000 plus players in Austin. And like COVID, but I'm pretty sure they will start sooner than later. So, Tella Madri tournament, so the scholastic corner is a duration of very short games, like 30 minutes per player. So 1 hour on a game. Tella Madri starting the Pillan Hanna Pillan ratings. So then illa madi scholastic tournaments start getting, they start getting ratings. Once away on the level then reach horas manataravi
ఆమె హల్లు కాయకిరమనేది తెల షార్టర్ గేమ్స్ ರಿ ಲಾಂಗರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅವಿ ಮೂಕಿತ್ತು ಅதாவது ಮೂಕ್ என்ன on the stage ಕಾಮನದಿ ತೆಲ ಶಾರ್ಟ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅವಿನ ತೆಂಗ ತೆಲ ಥಿಂಕ್ ಇರತ್ತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೂರ ಅವಿನ ಜಿಕ್ಕು ಟೈಮ್ ರಹಣ 30 minutes ಮಂತೆ ಅವಿ ಒಂದ ಲೆವೆಲ್ ಜೇ ಹೊಜಾದವಿನ ತೆಂಗ ಫುನ್ನ ಸೊ ಕಾಯ್ಕಿರನ್ ಮನದಿ ತೆಲ 30 minutes game ರಿ slowly they move to like 4 to 5 hours game తెల్ల మోడల్ మూకెత్తను మూకేరది నన్న పిల్లని రవి ఛాలెంజ్ కన్ రాయి బట్ మీ అత ఇళ్ళ లెవెల్ సేది జుక్కు పిల్లని యుఎస్ మూసి బిఫోర్ ఏజ్ 10 ఆర్ ఈవెన్ 8 ಪೂರ ಅವಿನು 3 hours 4 hours ಪೂರ ಅವಿನು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅವಿನು ಒಂದ ಗೇಮ್ ಖಾರ ಸಾತ್ ಹಂಗ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳು ಇಕ್ಕ 2 hours 3 hours ಕೋಣ ತೆನ ಒಂದೇ ಟೇಬಲ್ ಬಿಸಿಲಿ ಏನು ಫುಲ್ ಕನ್ ಫೋಕಸ್ ಕೇಳಿನು ಕೋಣ ಮೂಕರ ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು 30 minutes ಒಂದು 20 minutes ತೆಂಗುಡು ಹಲುವೆ ಬಟ್ ಹಿದ್ದಿ ನನ್ನ ಪಿಳ್ಳೆ ನಾವಿನ ಐ ಸೀನ್ ಮೆನಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಓರ್ತ ಬಿಸಿರಾಗಿ ಸೇತೇಮ್ಲಿ ಕಲಾಣ ತೆನ ಬೆದರು ಸೇತ ನಾವಿನ್ನು ಒಂದು 50 years old ಒಂದು ಮೆನಿ ಬಿಸಿರಾಯಿ ಅಡಲ್ಟ್ ತೆಗ ಆಪರೊಂದು ಕೋರ್ಲಾಗ ಮೆನಿ ತೆಕ್ಕ ಆನಿ ಮಿನದಿ ನನ್ನ ಪಿಳ್ಳ ಬಿಸಿರಾಯಿ ಅದಾವ ತೆಂಗ ಸೀಟ್ಕಿನ್ ತೆಗ ಟೇಬಲ್ ನಿ ಅಂದಾಣ ತೆನಾವಿ ಒಂದು ನನ್ನ ತೆಲ್ಕಲ್ ಮಾಯಿ ತೋಳಿನು ತೇಹುಲ ಬಿಸಿನು ತೆನ ಮೂಗರೈ ఇది అన్న రాయి 6 ವರ್ಷ 7 ವರ್ಷ ಮನೆ తెల్ల మాదిరి పిల్లలు అవి 3-4 hours బిసిరాను సో తెల్ల మాదిరి అవి హల్లు మూకెత్తుವೆ అవి ಮೂಕೆರ್ತಾರೆ ಅವಿ ತೆಂಗ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅವೇನೋ ಅವರು ಚೊಕ್ಕಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಹೋಯ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಅಸ್ಕೆ ಗೇಮ್ ರವಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಚೆಸ್ ಕಲರ್ ಮಿ ಜುಕ್ಕು ಪ್ಲೇನ್ ಸೇರಿಸಿ ತೆಂಗ ಒನ್ಸ್ ತೆನ ಒಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದೆಕಡೆ ಕಳತ ಮುಂಡಿ ಅಮ್ಮದಿ ತೆಂಗ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಅವೇನು ಕೊಬ್ಬೈ ಬೇನು ರಾಯ್ तिमी जुक्को पिल्लन पण पुस्तवाय अதாவது तेंगा मैथ पूरा भी बाय डिफॉल्ट तने तोको केला तले मादी तिमी आता आईटी मादी खलेदी कालिनो प्रोग्राम केर मनदी दे कैन डू अ लॉट फास्टर देन आता मोगम नि खलुगा ओक ए पूरा भी न येन केलदी अविन ಅವರ್ ಸಮ ಬಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾದಿ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಹಲ್ದಿ ಜನರಲ್ ಗ ನಾಮಿ ಇಲ್ಲ ಚೆಸ್ ಖಲದೆ ಪಿಲ್ಲನ್ ನಾವತ್ತಲ್ಲ ಅವಿನ ವಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ देम अதாவது चेस म्हणते चेस संगाडी बलनाता वीनु त्याला बेनिफिट आहे वीनु दुसरा एरिया कोण आवी एक्सपॅन्ड केलो आहे म्हणते संगीनु दे लर्न दैट कारण चेस गेम खेळत्यावरिया सर्टन रेटिंग ಅಲ್ಲದ ಓಕೆ ಗೇಮ್ ಕೆಲರಿಯ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅವ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಗ ನಾವಿನು ದೇ ಗೆಟ್ काय म्हणतात त्याला डिसिप्लिन अवय दंग कारण दी गेम्स अविन तुम्ही टूर्नामेंट अविन ऑन टाइम धाना लेट कैन जायदी तुम बाय डिफॉल्ट तुम्ही ओरे म्हणतात त्याला मादरी रूल्स बसते सो तंग अवी व डिसिप्लिन सिकटे ಇದಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕೆರರಾಸಿ ನೀ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಜೇವಜಾ ತೆಂಗ ಕಲಯ್ಯ ತನಗುನು ತೆಲ ಕೆನ್ನ ಹುನಿನ ಸೋ ತೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಹಿಯೆ ಪ್ಲಸ್ ಅವಿ ತೆಂಗ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವಿ ಹಂಗಾವಿ ಅವರ ಹಾಲ್ ಕೈ ಕೆರಾರಸಿ ವದನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಹೋಯಮ್ನಿ ಒನ್ಸ್ ತೆಂಗ गेम अंडरस्टैंड करारसी अಲ್ಲ ತೋಡ್ ಖಲಾರಸಿ ಮನಿ ಅವತ್ತಲವಿ ತೆಂಗ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅವಿ ತೆಲ್ಲವಿ दूसरा एरिया में स्प्रेड होय सो तेल्लागुची आम्ही मेन के नवीन येना इंटरेस्ट तकडे हल्दी ओके ओला आम्ही ऑल काय सपोर्ट करवाई मुसारगी करेंगे मंदिर आम्ही करे नॉट जस्ट फॉर चेस एटलीस्ट तेल तेड आवर एक्सपीरियंस अवी तना दूसरा एरिया में अप्लाई करी ओरलव आस्की काय म्हणतात त्याला फुल फ्लेज आस्की दुसरा एरिया मध्ये इंप्रूव केलो आहे म्हणतात कागुची एक कंटिन्यू करे बट ही इज गेटिंग देयर Okay, that's great. So how do you get better at chess, or how do you know what you need to improve on specifically? I feel like that comes from, of course, I don't win every single game. There's games that I lose. There's games I lose like very badly. So you look at those games and you look at where you went wrong. And from like what you did wrong, well, you can like kind of see where you need to improve in. And there's games, like countless games, where I miss some sort of combination. I miscalculate something, and that like makes you know that I need to work on my calculation skills, because that will be an essential part of me not losing games. And there's other games where it's something like a strategic concept, something like really deep in chess that I need to work on. And when I make that small error, it lasts the entire game and I lose eventually.
So I feel like just looking at the games you lost or played badly in really helps you like see what you need to improve on. Okay, that makes sense. So on average, how long is one game? Or is it based on your level? It's around like 4.5 hours at this point. Like around like shorter games usually last like 2 hours, and like the really long ones can go up to like 8 or 9 hours. Okay. So which piece do you like to keep with you until the end? Necessarily, it's not really a choice because it's not really just like one specific piece you want to keep like all the time. In certain like sort of setups or positions, you want to keep this piece, but in other positions you want to like not have that piece. In general, the piece that usually stays until the ends are pawns, because there's 8 pawns on the board. You're not usually going to get all of them off the board. So the piece I usually keep until the end is pawns. Okay. Yeah, so our next question, what are your plans in the near future with chess, apart from, as we mentioned before, trying to get international master title? I feel like obviously international master and grandmaster title are a big thing, but I want to like start like reaching out to the community, maybe start making like some like chess teaching programs and trying to like help other people get into chess as well. Okay, sounds good. For Uncle and Harshid, do you guys have any recommendation for anyone that's trying to get into chess or their parents also? Sure. As we know, right? ఇల్లేవి అదావదు నువ్వు కూడా హర్మన్ అన్నది certain levels అయితే అదావదు ఫస్ట్ కోన్ అవేను అప్రోచ్ కెన్నో అదావదు rated game ಕನ್ಸ್ అయితే ಅಲ್ಲದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗೇಮ್ ಮಾದರಿ ಇರಾಯಿ ಸೊ ಬೋತ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಐತೆ ಪಿಲ್ಲನ್ನ ಸೊ ಮುಲ್ಲ ಹರ್ಮೋಮ್ ಕಾಯ್ಗಿರುವಾಯ್ ಮನೆದಿ మీ ముల్ల సంఖ్య మాది లోకల్ లైబ్రరీస్ భాయ్ అలాదు ఆన్లైన్ నవీను రిజిస్టర్ కరీను పిల్లల్ని ప్రాక్టీస్ కరడువాయ్ అలాదు घुमो अभी पेरेंट्स वो कलारम नदी तेनु अवीनु पिल्लन संगड़ी खलवाय तला मादी सीगिनु तेंका इंटरेस्ट कोण सेम निकल अल्लिगिनु तेगा அடுத்து अभी काय करे मनदी on the local coach அதாவது ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் अभी वीकली बेसिस एटलीस्ट मीट करता மாதிரி अरेंज करीनु ஒன்னு আমি বলি যে அல்லது கோச் घुमावन तेला மாதிரி अरेंज करवाय तेला மாதிரி स्टार्ट करेगिनु ಇಲ್ಲ ಕೋಣರ್ ಆರೈಮನದಿ ಒಂದೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಜಾತ್ತಲವಿ आम्ही కోచ్ నవీను తెల తౌందాపలో మచ్చును కామది ఒక కోచ్ నవీను అதாவது ఫ్రమ్ స్టార్ట్ టు లైక్ లెట్స్ సే 1200 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಅವಿನು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕೋಚ್ ఉంటాను కామది తను కోణ ಸಿಗದಿನది ಜುಕ್ಕು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ గా ಜಾನತ ಥಿಯರಿ ಜುಕ್ಕು ಸಿಗದಿನ ಮುಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಅವಿನು ಕೋಣ ಮೂಕೆರೆಗೆ ಹರ್ಮಂಗೆರೆನು ಕೊಲ್ಲ ಮಾದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೇಮ್ ಅವಿನು ಖಲೆ ಜನ ವಿನೇನು ಹರ್ಮಂಗೆರನ್ ತವಳ್ಕು ಕಾಯಿಗೆ ಮೊಂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಕೆನ್ನ ಹೋರಿ ಅನ್ನದಿ ಒಂದೊಂದು ಪಿಲ್ಲ ಅವಿ ಒಂದೊಂದು ಮಾದರಿ ಥಿಂಕ್ ಕರೆ ಅಸ್ಕಿನ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಥಿಂಕ್ ಕೆನ್ನ ಅದು ಫಾಲೋ ಕೆನ್ನ ಸೊ ತೆಲ ಕೋಚ್ ಕಾಯಿ ಅದಾದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಾಯಿ ಅನ್ನದಿ ಇಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಾಗ ಅವೇನು ಕೊಲ್ಲ ಮಾದರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವೇನು ಫಿಟ್ ಅಯ್ಯಿ ಅದಾದ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಕನ್ ಕಲರಿ ఒక పిల్లని రాను అల్లది స్లో అండ్ స్టడీ గన్ కలేజీను గేమ్ విన్కర్ మాదిరి టాక్టిక్స్ అవి సిగడిదేను అల్లది మిక్స్ గన్ రాను ఒకదను పిల్లన్న సో తెల్ల అవేను హార్మోమ్ ఐడెంటిఫై కరి కోచ్ థువేను ఆమె టేక్స్ లైక్ క్లోజ్ టు 6 months to 12 months ಮಾದಿಮಲು హార్మోమ్ తన గేమ్స్ ಜುಗೆ ಪ್ಲೇ ಕರಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋ ಅಲ್ಲದ ಲೋಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಲ್ಲದ ಅವಿ ತುಂಗ ಒಂದ 4 ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಸೇಮದಿ ತೆಂಗದ ಮಾಮು ಖಾಡತೆ ಅದಾದು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮನಂದಲೆ ಸೊ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ घुमो फ्री गन से ಪ್ಲೇಯರ್ನ ತೆಂಗ ಅವಿ ಅಲ್ಲದು ಆಮಿ घुमो ಬೋವಿ ನಿನ್ನ ತೆಂಗ घुमो ಆಮಿ ಜೇನು ಕಾಲತ ಮಾದೆ ಕಮದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮನದಿ ಅಮಿ ಪಾಡು ರೋಡ್ ಜೇನು ದುಸ घुमो ಜೇನು ಪಾಡು ಖಲೆ ಹೋದೆ ಕಾಲಮು ಏಡವಿನ ತೆಲ ಮಾದಿ ಜುಕ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಬ್ಬುನ ತೆಚ್ಚೆ ಅಮಿಗನು ಲೋಕಲ್ ಖಲರೆ ಪ್ಲೇಯರ್ನ ಪೂರಾ ಅವಿ ಒಂದ ಟೀಮ್ ಮಾದಿ ಫಾರ್ಮ್ ದುಡುವೆ ಕೆಲೆಗೇನೋ ಒಂದ ಕೊಂಗದಿ ಒಂದ घुमो ಅದ ಅವರ घुमोದಿ ಅಲ್ಲ ತೆಂಗ घुमोದಿ ಮಿಟ್ ಕೆರೆಗೇನೋ ಆಮಿ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅವಿನ ಪ್ಲೇಯರ್ನ ಅವರ ಪ್ಲೇಯರ್ನ ಗಡಿ ಖಲತೆ ಖಲೆಗೇನೋ ಕಾಯಿ ಹೋಯ್ ಮನದಿ within us ಅವೇನು ಓರ್ಲಗು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹುಯ್ಯಾನ್ ಅದಾವುದು ಇಲ್ಲ ಮಾದರಿ ಖಲದಿ ಇಲ್ಲ ಮಾದರಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪೂರಾ ಯೂಸ್ करवाय मेना कोच सिकले च प्रैक्टिस करे मार हाई इच्छ तेला प्रैक्टिस संगाडी अवेनु तेला लोकल स्टेट टूर्नामेंट्स में जुगिया वे एवरी ईयर अवेनु देयर विल बी लाइक 3 or 4 स्टेट टूर्नामेंट्स तेला मान जेदी तुंग पिल्लन अदावदु नन्न वसु काय मोटिवेट करे मनदी
ತಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ತಮ್ಮ ಜಾತಲು ಪೂರಾವಿನ ತೆನ ಟ್ರೋಫಿ ದೆನ್ ಅದಾದು ನನ್ನೆ ರೀ ಮೋಡೆ ವರಕೆ ಅಬ್ಬೈ ತೆಮಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ದಿಯ ತಂಗ ತೇಟಿ ಥೋವೆ ಇಲ್ಲ ಪೂರಾವಿನ plenty of them. Yeah, it's all a collection. So tenga avi nanna atala avi tenga काय म्हणते कोण जे खलारिया विन कररिया पूरा सुट्टीनु tenga main kan avi motivation endum काय देन tenga कोल्ले place मावे पूरा அடுத்த விஷயம் they just get something tenga share high tenga tuma height win right tena dire trophy so telleri harmangaran mulla tenga அடுத்த avi ಒಂದೊಂದು level ಜಾತ್ತಲ್ಲ ami coach gavino ಸಂಗೀತಿಗನು ತೆಂಗಲ್ ರೀ ಅವನ ಕೋಚ್ ಮೂಗಲ್ ಅದ ಕೋಣ ಅದ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೀ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಜಾರಿ ಮಾದಿ ಎಂಗ ಒಂದೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ತೆನು ಕ್ಲಾಸ್ ಕರ್ತಲವಿನು ಆಮೆ ಕೋಚ್ ಮಚ್ಚಿಲಿ ಕಾರಣದ ಒಂದೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಕರ್ತಲವಿನು ತೆಂಗ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವಿ ಮಚ್ಚಯ್ಯ ಅಲ್ಲದು ಕೋಚ್ ತುಯಿ ಮಚ್ಚುನೋ ಅದಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಾದಿರಿ ಹೇದಿ ದೇ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಕ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಲೆವೆಲ್ ದೇ ಇಚ್ಛಾವಿ ಕೋಚ್ ಆಮೆ ಲೆವೆಲ್ ದಾನ ಮಚ್ಚಲಿಗೇನು ಕ್ಲೋಸ್ ಕನ್ ಒಟ್ಕೆನ್ನ त्याला अटलीस्ट लाईक ಏನೋ ವರ್ಕರ್ ನಾತ ಅವಿನ ಕೊನ್ಗಿ ಒಣನ ಎದರ್ ಬೋದಿ ಅಂಬೋದಿ ಕೋಚ್ ಸಂಗಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಕನ್ ವರ್ಕರ್ ಈಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಕರೆ ಮಾದಿ ಹೋಯಿ कारण ಹನ್ನ ಆತಲ್ಲ ಅವಿನ ಒಕ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಂಗ ಪಿಲ್ಲನ್ ಅವಿ ಆಮಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಕನ ಹೋಯಿ ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್ ಒಳ್ಳೆ ಏನು ಸಿಲ್ದನ್ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವತಗಲಿ ಕಾಯಿ ಸಂಗರಸಿ ಕಲ ಅತ್ತ ಅವಿ ಹರ್ಷಿದ್ ಅವಿನ ಏನೋ ಸಿಲ್ದೈ ನನ್ನ ಆತಲ್ಲ ಅವಿ ಆಮಿ ಓಡ್ಲ ಕೋಚ್ ಕುಸ್ಲಿಗೇನೋ आम्ही आवरो मूल्य मी काही कन्या ऑपरेशन कलाली नो केरवे सो त्याची नुवन कोण दे हरमंगरामनदी तेमी लोकल कम्युनिटी मुसेविन जुगु टूर्नामेंट चालाई प्लस लाइब्रेरी पूरा जवाई तेमी कादी ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಅವಿನ ಕೊಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಲ್ಲ ಮಾದರಿ ಚಾಲನಾ ಹೊರಿಯ ಅಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲ ಚಾಲನಸಿನಿ ಕಲ್ನಮನದಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ केरवो वी हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन तेन हात अविने तुम्ही यूएस रेदी uschess.org जेदी कोल्ला स्टेट ಅಂತ ಮಿಸೇಯಿ ತಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಸರ್ಚ್ ಕರೆದಿ ಅಸ್ಕಿ ಡೀಟೇಲ್ ತಗದೆ तुम कोल तुम घेर होता पादिसेया ಅಲ್ಲದೆ ವಿತ್ ಇನ್ 100 miles में ट्रैवल करे बोल जाता मादिसेया ಅಸ್ಕಿ ಡೀಟೇಲ್ ಜಡಯಿ सो तिमी तेलमनी फॉलो करवाई देयर आर मेनी ऑर्गनाइजेशन मेनी टूर्नामेंट्स one day उंडे काय मध्ये आम्ही पिल्लर इंटरेस्ट रेदी we just motivate them and take there. So one quick second, I want to take a quick minute to have our Sourashtra president Avinu and a couple of words Sangunam Larasi. Bhaskar da tumi Sangotami. முதல் அஸ்கிரங்க நமஸ்கார் அஸ்கிரங்க ஆவோம் போரியா ಎಲ್ಲ ಅವರ 2022 2022 ಮೊದಲ ಇವೆಂಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ವರ್ಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅದಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಿಲ್ಲ ಮಾರಿಸ್ ದಿವಸ ಹೋಯಿರಿ ಹರ್ಮಂಗೆರಿಗಿನೋ ಸೊ ಅಮಿವಿನಿ ಜುಕ್ಕು ಮೆನ್ಕಾನ್ ಚೆಚ್ಚಿಗಿನ್ ಅವರ ಸಮೂಗಂ ಅವರ ಮೆನ್ಕಾನ್ ಅವರ ವತ್ತ ಅವರ ಭಾಷಾ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಮೇಂಟೈನ್ ಕೆನ್ನ ಕಾಮ್ನ కొన్ని ಕೆನ್ನ ಜೈತೆಲ್ಲ ಅತ ಸದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಮಿ ಕಾಯ್ದೆ ಉಂಡ ಕೆರದಿಸ್ ತೆಲಗ ಮೇಂಟೈನ್ ಕೆರತ ಮುಸೈ ಸೊ ಅವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಿಲ್ಲಲ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಿಡಲ್ ಏಜ್ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಸ್ಕಿದಂಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಕರಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲ ಇವೆಂಟ್ ಅವಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಕೆರತಾಗ ಜುಕ್ಕು ಸಂತೋಷ್ ಧನ್ನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹರ್ಷಿದ್ ಸೊ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಚೆಸ್ ಮೆಂತವಿ ಕನಗ ಕ್ಲೈಮ್ ಕ್ಲಾನಿ ತೆಗೆ ಸಿಯಾಸ್ನ ಚೆಸ್ ಅವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿ ಮನ ಸೊ ಅಸ್ಕಿದಂಗ ಅವಿ ನನ್ನ ಪಿಲ್ಲలకు பெரும்பாலும் ಸೇಕೊದ್ದಿ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅವಿ ತಂಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ರಾ ತಂಗ ಬೋ ಅಂಬೋ ಸೊ ತೆಲೆಮ ಅವರು ಬೋಮ್ನಿ ನಮ್ಮಿ ನನ್ನ ರಾತೋಲ್ ರೋಖಿನ್ ಸಂಗನ್ ಸೊ ಚೆಸ್ ಅವಿ ಒಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಮು ಒಂದನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಕರೆಯ तो त्याला इन्व्हेंट केलं तगावी त्याला काम राजावी बोवी तो काही पाहिजे पुस्तोल त्यांना चेस बोर्ड द कट्टिगिन फर्स्ट ब्लॉक ಒಂಟ ಗ್ರೈನ್ ಆಫ್ ರೈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ 2 grains ಆಫ್ ರೈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ 4 ಇಲ್ಲಮ ಡಬಲ್ ಕೊಂಡು ದೇವ ಸಿಜ್ಜೈ ಮಿಂತಿಯಂ ಅದನ ಸೊ ರಾಜಾವಿ ಏನಕಾಯಿ ಏನಾವಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊಡ ಏಗಪಟ್ಟ ಜ್ವೆಲ್ಸ್ ಪ್ರಮಾವಿಸೆ ನಾ ನಿಸ್ತರೋ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಮಾರ್ನ್ಸ್ तो त्याला खिनी कोण मुसाईमनी तुम्ही गेस करवाई राजा बोंडी होये त्याला लोग मदना मायराय so lot of mathematics namamu so Jhukku congratulations self motivation kelli kertaga Jhukku appreciation babu so all the best or greetings and motivation and illa kalayavi askidangavni perpuno so whatever volunteering teaching दूसरे दंगा कोना करता मुसेगी तिलकेन्ना again our association illa mari ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪರ ಭರಾಟ್ ಬುಳ್ಳಿ ಆಗಿ ಅಸ್ಕಿದಂಗ ಕಲರ್ನ ಮೆಂತ ಉಂಟ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗೋಲ್ಸ್
ಸೊ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟು ಜುಗುದನೋ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಕೆರ್ರಾಸ್ ಸೊ ವರ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಕೆರ್ವೋ ಪ್ಲಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಜಾಯಿನ್ ಕೆರ್ವೋ ಮಿತ್ ಮಿ ಕೊಂಕೋಲ್ ಸೇಕೆ ಸಂಗೋ ಅವನ ಇಲ್ಲ ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಕಾಯ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಬದಲುಗು ಅವ್ರ ಹಾಲ ಮೇ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಯಿ ಕೆರಿಗೆ ಅವರ ಸಮೂಹಂ ಕೋಣ ಸಮ್ಮರ್ ಬುಲಿ ಆತಂ ಸೈ ಸೊ ತೆಲ್ಲ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ವಿತ್ ದಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕರೋ ಡಿಸಿ. Thank you, da. Jhukku Dhannu. Shruti, दूसरा क्वेश्चन से हम सा तो पूछेंगे वो जुगु के क्वेश्चन होता है मीन हन्ना बिल्ला दल कौन होता है ये तेरा पूरा पूछना हम लावरिया बट जुगु में क्या लावरी हल्ती है इंगो मुदला प्रेसिडेंट हम तू पूछ लो. Yeah, so our next question is, as an Indian American, are you facing any difficulty over white Americans in the tournament or getting sponsorship? I feel like mainly no, not at all. I feel like because it's a game, you sit down at a board and everyone there at a tournament really shares an interest of playing the actual game. No one really cares like where you come from, race, your gender, what you speak. No one really cares. And the guy getting sponsorships, no, not at all. I feel like most of the people who get like titles, grandmaster titles, and put themselves like very invested in the games, usually like Asians, Indians, Chinese people, Japanese, they are like very interested. And like as an example, like the world's youngest grandmaster is actually Indian American, and well, he actually got it like around my age. So I don't feel like any difficulties come on based on race or anything. Okay, that sounds good. A question for Kumaran uncle. So how did you recognize that Harshid really had a passion and serious interest in chess? ನನ್ನ పిల్లల రాతల్లో ఐ థింక్ ఇల్లే అక్కే పిల్లలు రాని అచిత్ మణిని జనరల్ గా నవీను ಒಂದೊಂದ పిల్లల మన నవీను తెంగ కది ఉన్న టాలెంట్ రాయి ఒకదంగా అవిను ఉడన కలయ్య ఒకదంగా అవిను ದಿನ ಓತೋಜಾ ಕಲಾಯಿದಲ್ಲ ಸೊ ಹೆಂಗ ಆಮಿ ಜನರಲ್ ಕಾಯ್ ಕೆರೆ ಮನದಿ ನನ್ನ ಅದಲ್ಲವಿ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಖರೀದೇವೆ ಲೈಕ್ ಬಾಲ್ ದೇವೆ ಪ್ಲಸ್ as I said like a chess board abbe plus different game set me an kharidi so tenga kollama interest dekara rachi alladu kollatenu kaimanate adala dikku curious kana one dismam dhan so tellamam bi pick kerigina tega aduthu sari kaimanate adala filter kere madi idella ena ille dikku kerasi alladu ami sangnata one diyaji keran आम्ही संगी केररी अविन ऑलमोस्ट आस्किया केररी मादी राही ఒక దియ అవిను తెనగను బిసి అమిదిగన్ ధాన్ కోతల అమిని దకాని మనది తెల ఖాలి బిసి రాయి ఓర్త బిసి ఖాలి లిక్లేర్ हाय అలదు ఖాలి డ్రాగ్ లేర్ హన్ సో అంగ ಒಂಡ ಎಗೆಗನ್ ಲಗ ಏನ ಕಾವಚಿ ಇಲ್ಲ ಕೆರರಿ ಅಮಿನ ಕಾರ್ದು ಬೋವೆ ಏನ ಫ್ರೀ ಕಾಯ್ ಬಾ మనది ಕಲಿ ಒಂಡ ಪುಸೈ ಅಲದು ಆನ್ಲೈನ್ ದಿ ಕೈ ಒಂಡ ಸರ್ಚ್ ಕೆರನಿ ಆಮಿ ಬಿಸಿ ಅಮಿಗೆ ರೋತಾಯಿ ಬಿಸಿ ರಾಯಿ ಸೊ ತೆಲ್ಲ ಮಾದರಿ ರುಬರುಬೋ ಕೆರೇನ ಓಕೆ ಏನ ಎಲ್ಲ ಮಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗಡಸಿ ಅಲ್ಲದು दूसरा ಮಾಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗಡನಿ ಒಬ್ಬ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೆರೇನ ಇಲ್ಲ ಅವೇ ತೆಗ ಅಡ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಯ್ ಮನದಿ ಅವಡೆ ಈ ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಿ அடுத்த ಲೆವೆಲ್ ಕೋನ ಜಾಯ್ ಮನದ ಅಂಗ ಕಾಣ ಹಂಬಂ ಸೊ ತೆಗ ಅಡ್ತು ತೆಗ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಬೊಲ್ಲಿ ಜಿಗನು ಸಿ ತೆಗ ಅದು ఒక ప్లేయర్ నావేను హర్మకెత్తను అడుతూ కాయ్ ಹೋಯ್ ಮನದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾತಲವಿ ತಲ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅವಿ दूसरा ಮಾದಿ ರಾಯಿ ಗೊಮ್ಮಾ ಮಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅಲ್ಲದು ಕೋಚ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅವಿನು काय म्हणतात आस्किया चोकोट लगाई बट टूर्नमेंट चेनो तिमी लाइक ನನ್ನ पिल्ला ಒಂದು 6-7 ವರ್ಷ पिल्ला ಗಂಟ ಈ ಆಪಣ ఉంటాಯಿನು ಒಂದು 40 ವರ್ಷ ಮವಿ ಬೆದುರು ಹನಿ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಗಂ ಬಿಸಿರಾಯಿ ಸೊ ತೆವಲಗು ಸಿ ಅವರ ನನ್ನ पिल्ला ಹಾತಲವಿ ತೆಲ ಒಂದು ಬಿಸತಲ್ಲಿ ಧಕಿಲೆ ಬಿಸರೆ ಮಾಡಿರ ಕೊದನು ಅಯ್ಯೋ ಕಾಯರಾ ಮಿನೆ ಕಳಂಜಾರಿ ಹಣಂಜಾರಿ ಮಿನೆ ಗಳಾಮ ತೆಲ ಮಾದಿ ರಾಯಂಗ ದಿನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೇದಿ ಬಟ್ ತೆಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂದು ನನ್ನ ಗಂಟ ಹಾತಲವಿ ಆಮಿ ಫೀಲ್ ಕಿರುವೆ ಬಟ್ पिल्ला ನಾವಿನ ಜುಕ್ಕು ತೆನ ಕ್ಯಾಲ್ ಕೆನ್ನ ते पाड जान तेंगे वेद्रु पांगोला पाइन तेलेनु बिजी खालानु सो तेला ಒಂದ ಧಾಗ ವಿನು ಒಂದ ನನ್ನ ವಸುಮೆ ಗಚಾವ್ಟಿ ಸೊ ಕೋನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಕೋನ್ ಮಾನ ಒಂದ ತೆಂಗ ಎಗೆ ಪೂರಾ ವಿನು ತನ ಜುಕ್ಕು ಜೆ ತೆಲ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದ ಕಡಂ ಜಾರಿ ತಿಕ್ಕಸನ್ನ ಅವರೇ ಆಮಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ತನ ತೆಗೆ ಕೆರಂದ ದಿನ ತೆಲ್ಲ ಆಂಗಲ್ ಮೇನ ತಿಂಕತ ಮುಂಡಿ ತೈಚಿ ಹರಂಬಮು ಅವೇನು ತೆಲ್ಲ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಕಾಂಬೋಮು ಎನರ್ಜಿ ಖಳೆ ತೈಚಿ ಚುರುಮುಸಿಗ ತೆಲ್ಲ ಧಾಗ್ ಜೆಡಿಯ ಪ್ಲಸ್ तेगा अडतो काय म्हणती अनुभव माहिती त्याला पिल्लानं गेम ಒಳ್ಳೆ ಹೇದಿ ತೆಂಗ ಒಂದ ಮಾದಿಲ್ಲ ಗೈ ಒಕ್ಕ ಪಿಲ್ಲನ್ ಒಳ್ಳೆ ಅವನ ಮಿಸಿರ ಜುಗುದರ್ ಒಳ್ಳೆ ಅವನ ಅವೇನು ರೊಡಯ್ಯ ಅಂಬಾರ್ ಒಳ್ಳೆ ಸನಿ ಅವನ ಮಾದಿಗಲೆ ಅವನ ಭಾಡ ಅವತಲ್ ಅಂಗಮ್ನಿ काय राम लगई बट तेले अवी इट्स पार्ट ऑफ द गेम मेनी तेंगगनु ಒಂದ ಲೆವೆಲ್ ಕಲಾಯಿ
tela churuma kalayam di tela bula tapawad அடுத்த level ngedai ದಿನಮೂ ಸರಿ ಜುಕ್ಕು ಒಣಾರಸಿ ಒಕ್ಕದನ್ನ ಅವೇನು ಗಾಲ್ ಬೇರೆ ಪಡನ್ ಒಡೆ ಅದ ಒರೆ ಸುಮಾರು ಗುಮ್ಮಾವಿ ಗಾಲ್ ಬಿಡರೆ ವೇನ್ರೈ ತೆಲ ಮಾತಿ ರೈ ಕಗರ ಒರೆಯ ಕಗರ ಸನಿ ಕೆರೆ ನಾನು ತೆಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ గా ನಮಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಲ್ಲ ಅವೇನ ಅವರ ಪುಲ್ಲ ಕೋರ್ಜೆಕೆ ಅಸ್ಕೆ ಮನ್ ಜೊಂಜು ನಮ್ಮನಿ ಲಗಾಯಿ ಬಟ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ನ ಅವೇನು ತೆಲ ಚಲ್ನ ಆಮೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಜಾವೆ ಸೊ ತೆಲ ಅವಿ ಒಕ್ಕವೇಲ ಅವೇನು ವರ್ಕೌಟ್ ಹುಯಿರ ಒಕ್ಕವೇಲ ಏನೋ ಪಿಲ್ಲ ದುಸರ ಮಾಯಿ ಕೆರೆಯಿ ಅಂಗ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ರೈ ಸೊ ತೆಲ ಒಂದ ಫೇಸ್ ಅವೇನು ಒಂದ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅನ್ ರೈ ಹಮ್ಮಂ ಅದು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಮದೆ ಅಂಗ आम्ही ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಸಂಗಾಡಿರವೆ ಪಿಲ್ಲ ಅವೇನು ತೆನ ಅವಿ ತೆಗ ಹಾಲ್ ಕಾಯಿ ಮುಸೈ ತನ ಟ್ರೈ ಗರೈ ಸೊ ತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಅವೇನು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಮವಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಮಿ ಫಾರ್ಮ್ ಗಿತ್ತಿ ಆಮನದಿ ಅರ್ಥ ಲೆವೆಲ್ ಜೆಡುವೈ ತೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆನಾತ ಆಮಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಪಿಲ್ಲನ್ ಅವೇನು ಫೋರ್ಸ್ ಕರಾನ ಹರ್ಬಮ ಸಂಗವಾಯ ಆಮಿ ತೆಗ ಅರ್ಥ ಅವಿ ತೆನ அடுத்தடுத்த லெவல் ஜன மனதி தென ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಕಡಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವಿ ತೆಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೆರಿ ಇಚ್ಚಪುಲ್ ಜನ ತೆಲ ಮಾದಿ ಕೆತ್ತಿ ಆಮನದಿ ದಿಲ್ ಕೆತ್ತಿ. Yeah, I definitely agree. I believe confidence and interest really can take you places, and we can see that with one movie mini hode actually remember the movie the Netflix film lagare the movie I don't know the name. the Bobby Fischer movie. Oh yeah, Searching for Bobby Fischer. Yeah, so tela na movie rai so tela movie timi safe jai adavadu ಒಂದು ಚೆಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪಿಲ್ಲಕೇನ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಗವೇನು ಕೊಲ್ಲ ಮಾದರಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಲೈಫ್ ಹೈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಣಿನ ಟೋಕರ್ ದರಂದಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಚದಂ ನವರಿಯ ಮುಸತೆ ಸವಾಯ್ ಪಿಲ್ಲನ್ ಸಂಗಾಡಿ ಸಾವ ಕಾರಣ ತೆಲ್ಲವೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಾಯಿ ಚಲತೆ ಮನತೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಕರಾಯಿದಲ್ಲ ಅದ ಪಿಲ್ಲ ಬಿತರ ಅವೇನು ಖಲಾಯಿ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಹಾಡ್ ಬಿ ಖಲಾರಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ತೆಂಗ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೋಣ ಹಾಯಿ ಪಿಲ್ಲ ಕಾಯಿಗೆ ರಾಯಿ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಬಹಾಡ್ ಕೋಣ ಕರ ಕಾರಣ ಜನರಗನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಕೋಣ ಹಾಯಿ ಮನದಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೋರ್ ಅದ ಪಿಲ್ಲ ಖಲಾರಿಯ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಕಲಾನ ಕವಾಬ್ ಜೈದಿರಾನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಪುರ ಸೊ ಏನ ಬಿತರ ಜೇಡಿ ಮನದಿ ಏನ ಬಹಾಡ್ 4 hours 5 hours ಅಂತ ಅವತ್ತು ಮೊಗಲಾಯಿ ಏನ ಕಾಯಿ ಕೆರೆಯ ಕಾಯಿ ಚಲೆಯಂ ನೀನು ಸೊ ತೆಲ ಅಂಟಿಲ್ 4-5 hours ಅವೇನು ಮೋಕಲಾಯಿ ಜುಕ್ಕು ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾದು ಅದು ಕೋಟೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಲ್ ಜೇಡಿ ಮನದಿ ತೇಡು ರೌಂಡ್ ದವನ್ ಅದಾದು ರೂಮುಜಿ ಬಿಸಿಲುವಾಯೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಅವಾಯಿ ಮನತ ಮಾದರಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅವೇನು ಜುಕ್ಕು ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ರಾಣ ತೆಂಗಾವಿ ಪಿಲ್ಲ ಕಾಯಿರಾಯಿ ಮನತ ಒಂದ ಅವಡನ ಮೂಸಿ ತೆಲ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಹಾಲ್ ರೋತಗೋಸಿ ರೌಂಡ್ ದೆಲದು ಹಾಂದಲೆ ಸೊ ತೆಲ ಪಿಲ್ಲ ಬಿತರ್ ಖಲಾಯಿ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಅವೇನು ಬಹಳ ಖಲಾರಿ ಮಾತಿ ಒಂದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸೊ ತೆಲ ಮೂವಿ ಚೋಕರ್ ತೆಗರ್ ರಾಯ್ ಇಫ್ ಒಂದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇದಿ ವಾಚ್ ದಟ್ ಮೂವಿ ವಿತ್ ದ ಕಿಡ್ ಚೋಕರ್ ರಾಯ್. Okay, that's interesting. Yeah, our next question is, so Harshid, are you teaching or volunteering to teach chess to younger scholars or your age or any younger kids? Not yet. It's definitely an idea for the future. It's something I like want to do in the future. But I want to wait until I get like international master or like FIDE master titles. So like it's so I can like obviously I'd be better and I can like teach better since I'm a better person at chess. Okay. Our next question is, what is the best website for beginners to learn and improve their skills at chess? I feel like the best website to like learn the game is probably chess.com. It's like the most famous website and probably the most it's a good website to actually like start learning the game. But when you like starting to play the game and you're going to start going to learn more like depth analysis, I feel like leechess.org is better for like analysis and like there's a lot of features that helps you analyze certain positions a lot better than chess.com does. Okay, that's cool. So next question, how do chess competitors cover expenses for tournaments and trips? ಮುಖತೆಡ್ ಕಾಯಿ ಹೋಯ್ ಬನದಿ ಅದಾದ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡಿ ಜಾರಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಬನದಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕವರ್ ಕರಿ ತಲೆ ಹರ್ಬಮ್ ತೆಲ ಮಾದರಿ ಅದ ಸ್ಕಾಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಬನದಿ ತಲ ಕಿಂಡರ್ ಟು ಮಿಡಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆರ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ರೆಂಗು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಕಲಾರಿ ಮಾದರಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಅವೇನು ಸ್ಕೂಲ್ ಅವೇನು ತೆಂಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಕ್ ಕ್ಲಬ್ ರೈ ಚೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರೈ ಸೊ ತೆನ ಅವೇನು ತೆಲ್ಲ ಮೂಲೆಮು ಜಾತಲ್ಲ ಅವೇನು ದಿಲ್ ಕವರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತೆಲ ಜನರಲಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೆರ್ತಲ್ ತೆಲ ಮಾದರಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಚುಕೌಡಿ ಕಮನ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡಿ ಜಾರಿ ಮಾಯ ಹೈ ಪಿಲ್ಲನ್ ಚೆರಿ ಜಾನು ಸೊ ತೆಲ ಕವರ್ ಹೋಯೆ ಬಟ್ one certain level hol jata hai timi next level bolli jana manade it's mostly family tenu sabi cover kana hoyi until he gets to
certain title, like other than US national master career. Plus, let's say that he gets that international master career, he will have other benefits like coaching kerwaye, plus sponsorship of tournaments. US mostly every year major tournaments chalai. Then pura international master or grand master pura invite keren दूसरा place बोवी न खराडन. So tella maade manatella if he gets there, then I will invite keren. They will take care of expenses plus whatever payment they need to pay, they do it. Tella my opportunities then. Yeah, that's great. I really wish you the best for the future. Harshid, do you follow any superstitions or pre-game routine before tournaments? Usually like before a game, no. I usually just like sit down and like think about like what I'm going to do. Like I think about like I rerun through, like obviously I memorize some like lines like really long. So I usually like run through that just to check I remember everything. And I usually like I kind of just like sit there and think for like usually like for 5 minutes. There's actually a reason why I don't see a lot of photos of me. So I usually don't let my dad take photos of me when I'm like actually like trying to concentrate and like put a lot of like effort and getting into the mood of sitting there for 4 hours. So that's why you don't see a lot of photos. And I feel like other than that, just rather than just like sitting there and just really concentrating and starting to get into like playing chess, other than that, I really don't do anything. Okay. And one of our last questions. So do you get any training for mental toughness, as this game requires lots of concentration and focus for a length of time? For like training, no, I feel like the best training you can obviously get for this sort of like experience is actually like going there and playing yourself. So that's why if you play a lot, you'll get used to like thinking a lot, and you're getting tired between games. You'll learn how to deal with it better. So I feel like usually no, I don't really get any training rather than actually like playing games. Okay. So I believe those are our last set of questions. Do we have any more that you guys may have? Audience members. Okay, I believe that is it. And please provide some feedback and comments. The email has been provided in the chat. We'll go on the last 4 questions, sir. I'll take a minute or so. Usually, the questions are very similar. Certain age group, sports or chess mari activities in town. Your experience, to me, you just fell into the like plane journey in Talawanlia, Magaria. Telamari to Dusra Pillar, age group, like 3, 4, 5, 6, the age group, Kai specific advice, guys, say, not just specific to chess, but the game extremely any advice? Yes, Kerwaya, the Telemega, one the pillar, one the games, other activities, interest right. Asking in the game of Kalala, the Lamamu set them in the Ami Kai Krem, the other more my set, more than but take a chess. So see, take a different interest, like more or less the art, Telamari interest. So take a album enemy carriers. Asking me in a dinner guy the opportunity I mean the lepra set of Jalo in a try can the Kola Tenga Opai Karasi, the Kola than the interest the Karasi in Kalali narrow Kerino. Tenganga choose the my shodi. Amegano Puskeri Sankedi, our interest single game. Tenga Kalaratam and Kolam Kalana. So we gave our Muse Kai, the car seat, the opportunity, Kudanga let them pick. Then we tell a picture of Holja, Kai Kirwa, Arta level Kaljawai, this in a picture on Plan Pobemo. Tell a Tinuzam Kaliji, Telamang Kola, then Excel Karasun Karali, think interested, then take it from there. Next to Kai next adventure, Kai travel plans for Konasa. Like next like journey and travel, I feel like I have actually a tournament like coming up like in I believe like 3 days.
we're traveling to Washington, D.C. for another big Colonial Open, another really big tournament and participating in. And I'm going to have a lot of them in summer, since that's like a generally a very free time. I don't miss school, and I have a lot of time during that to play a lot more tournaments. So I have one obviously in 3 days, and I have one in near the end of May, and I have a lot of them dotted around like June and July. There's like these two really big tournaments. There's a Las Vegas International and the Philadelphia Open. They're like back-to-back tournaments. So like in like I believe at like July, I would like go to Las Vegas and come back, and then after like sleep for like 5 hours, and I'd go like right back to the airport into Philadelphia. So a lot of these tournaments are like up in the summer mainly because they're really big, and they usually like last for like 5 days. So yeah, I'm having a lot of them coming up soon. How do you manage work, from school? From school, I generally like obviously if I'm gone for some days, I usually do a lot of my homework when I come back. So a lot of time my homework is a lot more messy than it usually is, and I like tend on like doing well, like getting the correct answers, but I don't like necessarily try to put in a lot more neatness into it, and I just kind of like try to like do it really quickly, maybe in like the span of 1 to 3 days, along with normal work I get. I feel like to me, schoolwork isn't that big of a problem, and if I need to, I might do it like early in the mornings or late at night. Okay, cool. Yeah, I think we can go on for more questions, but I think we are at time right now. Jhukku, thanks to me again join kiya to me in the community. I mean, asking introduce kade Jhukku chokar lawa so. I think ski members we know Jhukku help kar rahe. I think everybody needs to have some inspiration to the family corner journey or they share kar Jhukku, thanks. Jhukku Dhannu. Thanks to Shruti as well for leading the moderation and everyone else. I think any comments or questions? Kaidir here, Smriti, me share to my the email address that area. Tell mom share through feedback. Critically important. Elamari events karta kai correct Harman getting 2 years or Sangyavadi. So anything else, just feedback's always welcome. Okay. Good, thank you. Namaskar, Siranga. Namaskar.